Hello learners, welcome. I am going to discuss kernel of homomorphism part 1. The learning outcomes are to define the kernel of homomorphism and to prove kernel F is a normal subgroup and to find the kernel F. Before going to discuss the topics, let us recall few important definitions. Out of them, first one is properties of homomorphism. We know very well that if f maps G to G dash is a homomorphism, then f of E is equal to E dash. That means the image of identity element in G is equals to identity element in E dash. And the second property is f of A inverse is equal to f of A whole inverse. Means the image of A inverse is equals to inverse of image of A, where A belongs to G and f of A belongs to G dash. And next one, if H is any non-empty set, then the necessary and sufficient condition to be a subgroup is A comma B in H implies A into B inverse belongs to H. This is necessary and sufficient condition for subgroup. So, general ga group kavali ante closure, associative, identity, inverse ఈ 4 laws satisfy చేయాలి. Instead of that, to check whether it is subgroup or not, it is sufficient to check A into B inverse. Take any two elements from the set. If A into B inverse is also belongs to the set, then we can say that that set is subgroup. And next thing, necessary and sufficient condition for normal subgroup. If you take any subgroup, then it is said to be a normal subgroup if it satisfies this condition. The condition is for all x belongs to G. If you take any element in G where G is the group and H belongs to H, means take any element from subgroup. If x into H into x inverse, x is element in G, H small h is element in H, x inverse is the inverse of the element x. If you find this one, it is also belongs to H, then we say that H is a normal subgroup. Now, let us define kernel of homomorphism. Let f maps G to G dash be a homomorphism, then the set of all elements in G whose image is E dash in G dash is called the kernel and it is denoted by kernel F. So here kernel F is equals to set of all elements x belongs to G such that f of x is equal to E dash. So here we can see homomorphism మనం f map G to G dash ఏదైనా homomorphism మనం తీసుకున్నాం అనుకోండి, అందులో ఇమేజెస్ ఉంటాయి కదా, డిఫరెంట్ ఇమేజెస్. అయితే ఈ డాష్ ఇమేజ్ కలిగి ఉన్న ఎలిమెంట్స్ సెట్ ని మనం కెర్నెల్ అని అంటాం. సెట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్ x బిలాంగ్స్ టు G లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్. అయితే ఎలాంటి ఎలిమెంట్స్, కండిషన్ ఏంటి, వాటి యొక్క ఇమేజ్ ఈ డాష్ కావాలి. ఈ డాష్ అంటే ఏమి, ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఇన్ G డాష్. సో లెట్ us see this diagram. This is G. G అనేటువంటి గ్రూప్ ఇక్కడ. This is G dash and there is a homomorphism. Now here A, B, C, D, E, F ఉన్నాయి ఇక్కడ G లో ఎలిమెంట్స్. G dash లో ఎలిమెంట్స్ 1, 2, 3, E dash డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. సో ఇందులో ఇక్కడ C అనే ఎలిమెంట్ ఇమేజ్ E dash, B అనే ఎలిమెంట్ ఇమేజ్ E dash, ఏ ఎలిమెంట్ కి కూడా E dash ఉంది ఇమేజ్. మిగతా వాటికి డిఫరెంట్ ఉన్నాయి, 1, 2, 3 డిఫరెంట్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ అవుట్ ఆఫ్ 6 ఎలిమెంట్స్ ఓన్లీ 3 ఎలిమెంట్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ ద ఇమేజ్ E dash. What is E dash here? The identity element in G dash. Now the kernel F can be written as A, B, C, the set of all elements in X belongs to G, such that what is the condition here? If you take f of C, E dash, f of B, E dash, f of A is also E dash, f of X is equal to E dash. So this is the definition of kernel F. Now let us prove one important theorem, that is, if F is a homomorphism of a group G into G dash, then kernel F is a normal subgroup of G. So to prove this theorem, we should know what is meant by homomorphism. Homomorphism అంటే ఏమి, f maps G to G dash, G circle G dash కా 2 groups ఉంటే
హోమోమార్ఫిజం అని ఎప్పుడు అంటాం? f of a circle b is equal to f of a star f of b కావాలి. That is the condition for homomorphism. And then kernel f అంటే ఏమో ఐడియా ఉండాలి. Just now we have discussed what is kernel f. The set of all elements in G whose image is E dash. That's all. Now our aim is to prove this kernel is a normal subgroup. So to prove it is a normal subgroup, first we will prove that it is a subgroup and then we will check whether it is normal subgroup or not. So this is the way of proving this theorem. Now, so just first write down f map G to G dash is a homomorphism according to the problem, and G dash are the group. So let E and E dash are the identity elements. Now we know that f of E is equal to E dash. ఎలా రాసాను ఇది? According to the properties of homomorphism, f of E is equal to ఏమవుతుంది? E dash అవుతుంది. అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఇక్కడ? కెర్నల్ ఎఫ్ ఈ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది? దీని యొక్క ఇమేజ్ ఈ డాష్ అంటే ఈ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది? మనకి కెర్నల్ లో ఉంటుంది. అంటే ఈ బిలాంగ్స్ టు కెర్నల్ ఎఫ్. అంటే అట్లీస్ట్ వన్ ఎలిమెంట్ కెర్నల్ ఎఫ్ లో ఉంది. మిగతా ఉంటాయా లేదా అనేది మనకి నో క్లారిటీ, బట్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ డాష్ కాబట్టి అంటే ఈ యొక్క ఇమేజ్ ఈ డాష్ అయింది. అకార్డింగ్ టు ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ కెర్నల్, ఈ బిలాంగ్స్ టు వాట్? కెర్నల్ ఎఫ్. దట్ మీన్స్ కెర్నల్ ఎఫ్ ఈస్ నాన్ ఎంప్టీ. Kernel contains at least one element, because to prove that it is a subgroup, at least it contains one element. మనం subgroup or normal subgroup అని ప్రూవ్ చేయాలి అంటే, మనం అప్లై చేయాలి అంటే కండిషన్స్ అట్లీస్ట్ వన్ ఎలిమెంట్ అయినా ఉండాలి. సో వన్ ఎలిమెంట్ ఈస్ దేర్, దట్ ఈస్ E. అదర్ ఎలిమెంట్స్ కూడా ఉండొచ్చు, బట్ మినిమం వన్ ఎలిమెంట్ ఉందా లేదా, నాన్ ఎంప్టీ అని చెక్ చేస్తున్నాం. నౌ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఈస్ to prove kernel F is a subgroup. First we will prove that it is a subgroup. So for subgroup, we should remember the necessary and sufficient condition. It is a non-empty set. Kernel F is a non-empty set. Now we have to check whether it is subgroup or not. What is the condition of subgroup? If you take any two elements a comma b belongs to H, then a into b inverse belongs to H అయితే H ని మనం subgroup అంటాం. సో ఇక్కడ మనం a comma b తీసుకుంటున్నాం కెర్నల్ F లో. ఎలా డిఫైన్ చేస్తున్నాం? కెర్నల్ ఎఫ్ లో ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్స్ టు ఈ డాష్. కెర్నల్ లో ఉన్నాయి అంటే వాటి యొక్క ఇమేజెస్ మనకు ఈ డాష్ కావాలి. సో హియర్ వీఆర్ టేకింగ్ టూ ఎలిమెంట్స్ ఏ కమా బి బిలాంగ్స్ టు కెర్నల్ ఎఫ్. దట్ మీన్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్స్ టు ఈ డాష్ అండ్ ఎఫ్ ఆఫ్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ డాష్. నౌ వాట్ ఈస్ అవర్ ఎయిమ్? అవర్ ఎయిమ్ ఈస్ టు ప్రూవ్ కెర్నల్ ఎఫ్ ఇస్ ఎ సబ్ గ్రూప్. దట్ మీన్స్ ఏ ఇంటూ బి ఇన్వర్స్ బిలాంగ్స్ టు కెర్ ఎఫ్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. సో ఏ ఇంటూ బి ఇన్వర్స్ ప్రూవ్ చేయడానికి అంటే ముందు మనం ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ బి ఇన్వర్స్ తీసుకుంటున్నాం. ఓకే, ఎందుకంటే కెర్నల్ ఎఫ్ లో ఉన్నాయని ప్రూవ్ చేయాలి అంటే దీని యొక్క ఇమేజ్ మనకు ఈ డాష్ కావాలి. వెరీ సింపుల్. ఏ ఇంటూ బి ఇన్వర్స్ బిలాంగ్స్ టు కెర్నల్ ఎఫ్ అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ బి ఇన్వర్స్ మనకి ఏం కావాలి? ఈ డాష్ కావాలి. అందుకనే ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ బి ఇన్వర్స్ తీసుకుంటున్నాం. నౌ వాట్ ఈస్ ఎఫ్? ఎఫ్ ఈస్ ఏ హోమోమార్ఫిజం. సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ బి ఇన్వర్స్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ బి ఇన్వర్స్. ఎఫ్ హోమోమార్ఫిజం కాబట్టి ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ బి లాగా రాస్తున్నాం. నెక్స్ట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ బి ఇన్వర్స్. సో సెకండ్ ప్రాపర్టీ ఉంది కదా మనకి హోమోమార్ఫిజంలో. ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ ఎఫ్ ఆఫ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ డాష్. సెకండ్ ప్రాపర్టీ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఇన్వర్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ హోల్ ఇన్వర్స్. సో ఇక్కడ బి ఇన్వర్స్ ఉంది, దీన్ని ఎఫ్ ఆఫ్ బి హోల్ ఇన్వర్స్ గా రాస్తున్నాం. ఇన్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్, what is f of a? What is a? A is in carry f and b is also in carry f. That means f of a is e dash and f of b is also e dash. So e dash into e dash whole inverse. What is the inverse of identity element? Identity element itself. E dash అవుతుంది. E dash into e dash అంటే identity element into identity element, same element. So that is also e dash. So we have taken f of a into b inverse and we have proved that it is equals to e dash. అంటే దీని యొక్క ఇమేజ్ e dash అయింది. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? ఒక ఎలిమెంట్ ఇమేజ్ e dash అయింది అంటే ఆ ఎలిమెంట్ కెర్నల్ లో ఉంటుంది. దట్ మీన్స్ a into b inverse belongs to carry f. We have taken a comma b in carry f and we have proved that a into b inverse belongs to carry f. That means kernel is a subgroup. But our aim is to prove that kernel is a normal subgroup. So in the next step, we will prove that it is a normal subgroup. So for subgroup, remember, take AB belongs to carry F and our aim is to prove A into B inverse belongs to carry F. A into B inverse belongs to carry F prove cheyali ante aa element yokka image ante F of A into B inverse E dash ni prove chestunnam. That's all. Now move to the next step. To
to prove kernel F is normal subgroup. So now let us recall the necessary and sufficient condition for a subgroup to be a normal subgroup. So already manam remind cheskunnam what is the necessary and sufficient condition anedi. X belongs to G and H belongs to H. X inverse belongs to H. ఇక్కడ మనం X belongs to G తీసుకుంటున్నాం and H బదులుగా A తీసుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనం డిఫైన్ చేసాం కదా AB belongs to carry F. So we are taking A in carry F. Now our aim is to prove XA X inverse belongs to kernel F. So ఈ XA X inverse belongs to carry F అని ప్రూవ్ చేయాలి. Already kernel is a normal subgroup. Now our aim is to prove this is a normal subgroup. So for that we are taking F of XA X inverse. See here, F of XA X inverse is equals to what is F? F is a homomorphism. Already F is homomorphism. So F of XA X inverse can be written as F of X into F of A X inverse. Again it can be written like this, F of A into F of B. Now what is F of A? F of A is, here we know F of A is E dash because A belongs to kernel F. So F of A is equal to E dash. So F of X into E dash into F of X whole inverse according to the second property. F of A inverse is equal to F of A whole inverse. So X inverse ni manam F of X whole inverse ga rastunnam. So very simple, F of X E dash, it is identity element. So identity element into any element is that element only. So F of X into E dash into this one is F of X whole inverse. Now this is equal to, this is one element F of X and the inverse of that element according to the inverse property, F of X into F of X whole inverse is equal to E dash. So here F of XA X inverse we have taken this one, this is equal to E dash. Ante meaning enti, ఈ ఎలిమెంట్ XA X ఇన్వర్స్ యొక్క ఇమేజ్ E డాష్ అయింది. సో ఒక ఎలిమెంట్ యొక్క ఇమేజ్ E డాష్ అయింది అంటే ఆ ఎలిమెంట్ కెర్నెల్ లో ఉంటుంది. సో XA X ఇన్వర్స్ బిలాంగ్స్ టు కెర్నెల్ F. సో బిలాంగ్స్ టు కెర్నెల్ F కాబట్టి మనం ఏం చెప్పొచ్చు ఇక్కడ, కెర్నెల్ F అనేదాన్ని నార్మల్ సబ్ గ్రూప్. వీ కెన్ సే దట్ కెర్నెల్ F is a normal subgroup. So listen, it is very simple. For subgroup AB belongs to carry F, A into B inverse belongs to carry F. For normal subgroup X belongs to G, A belongs to carry F, XA X inverse belongs to kernel F. So same procedure we need to follow. That's all. Now take one problem. Show that the mapping F from G to G dash such that F of X plus Iy is equal to X, where G is a group of complex numbers under addition and G dash is a group of real numbers under addition, is a onto homomorphism and also find kernel F. So ఈ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే ఒక మ్యాపింగ్ వాళ్ళే డిఫైన్ చేశారు. ఎలా ఉంది మ్యాపింగ్ ఇక్కడ, F of X plus Iy is equal to X అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఇక్కడ, ఇఫ్ యూ టేక్ ఎనీ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ దట్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఓన్లీ రియల్ పార్ట్. మనం complex number contains a real part as well as the imaginary part. Here the mapping is defined like this. If you take the complex number, it contains a real as well as the imaginary part, but F of X plus Iy, it takes only real part. Here G is the group of complex numbers. So we are taking the complex numbers here and images are G dash. G dash is the group of real numbers. అంటే మనం ఏ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ తీసుకున్నా మనకి రియల్ నెంబర్ అనేది ఇమేజ్ వచ్చింది. అది ఎలాగంటే ఓన్లీ రియల్ పార్ట్ మాత్రమే తీసుకుంటుంది. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, హియర్ బోత్ G అండ్ G dash ఆర్ హ్యావింగ్ ది బైనరీ ఆపరేటర్స్ అడిషన్. రెండిట్లో కూడా ప్లస్ అనేది మనకి ఇక్కడ బైనరీ ఆపరేటర్. సో F మ్యాప్ G టు G dash మ్యాపింగ్ ఇలా ఉంది. G అనేది కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్, G dash అనేది రియల్ నెంబర్స్. ఇన్ బోత్ ద కేసెస్ ప్లస్ అనేటువంటిది బైనరీ ఆపరేషన్. సరే మనం ఏం ప్రూవ్ చేయాలి ఇక్కడ అంటే, మనం ఇక్కడ F అనేది ఆన్ టు హోమోమార్ఫిజం అని ప్రూవ్ చేయాలి అండ్ కెర్నల్ F ని కూడా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో లెట్ us see the solution. First we will write down what is given. F map G to G dash is a mapping defined by F of X plus Iy is equal to X. సో మనం ఇప్పుడు మన aim ఏంటి, to prove this is homomorphism. So for that let us take two elements. మనం two elements కంపల్సరీ కావాలి కదా homomorphism డిఫైన్ చేయాలంటే.
So we are taking x1 plus iy1 and x2 plus iy2 belongs to G, because G is a group of complex numbers. So we are taking the complex numbers. Now according to this definition, the images of these two elements will be like this. F of x1 plus iy1 తీసుకుంటే real part x1, and for the second element the image is x2, only real part. Now consider here, what is circle here? Circle is plus and star is also plus. మనకు డెఫినేషన్ ఏంటి? f of a circle b is equal to f of a star f of b. సర్కిల్ అన్నా ప్లస్ స్టార్ అన్నా ప్లస్, అంటే f of a plus b is equal to f of a plus f of b అని ప్రూవ్ చేస్తే సరిపోతుంది. సో ఇక్కడ a అంటే x1 plus iy1 తీసుకుంటున్నాం, అండ్ b అంటే x2 plus iy2 తీసుకుంటున్నాం. Now so these two are complex numbers. మనం ఎలా యాడ్ చేయొచ్చు? ఫస్ట్ we will write down the real parts. Real parts ఏంటి ఇక్కడ? x1 plus x2 and plus I into y1 plus y2. These are the imaginary parts, which is equal to, according to the definition, మనకి డెఫినేషన్ ఏముంది? ఏదైనా ఒక కాంప్లెక్స్ నెంబర్ తీసుకుంటే దాని యొక్క ఇమేజ్ ఓన్లీ రియల్ పార్ట్ మాత్రమే తీసుకుంటుంది. ఇక్కడ దిస్ ఇస్ రియల్ పార్ట్ అండ్ దిస్ వన్ ఇస్ ఇమాజినరీ పార్ట్. అకార్డింగ్ టు ద డెఫినేషన్, f of x1 plus x2 is plus I into y1 plus y2 is x1 plus x2, ఓన్లీ రియల్ పార్టే వస్తుంది. Now which is equal to x1. What is x1? x1 is f of x1 plus iy1 and x2 is f of x2 plus iy2. So ఇది రాస్తున్నాం. So we have taken f of a plus b and we have proved that is equals to f of a plus f of b. That means f is homomorphism, and clearly it is onto also, because in G dash for every real number there exists a pre-image. So we can say that this is a onto homomorphism also. Now next we have to find the kernel f. So kernel f, to prove the to find the kernel f, first we will write what is kernel definition. Set of all elements x belongs to G such that f of x is equal to e dash. So we should remember the definition of kernel f. Now we are taking one element x plus iy belongs to G such that f of x plus iy is equal to 0. f of x plus iy is equal to 0. అంటే ఇక్కడ ఏమి? x plus iy belongs to kernel అనుకొని x plus iy యొక్క వాల్యూ ఏం కావాలి? ఇది కెర్నెల్లో ఉండాలి అంటే, కెర్నెల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే దీని యొక్క ఇమేజ్ ఈ డాష్ కావాలి. ఈ డాష్ అంటే ఏమి? ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఇన్ జీ డాష్. జీ డాష్ అనేది ఏమి? గ్రూప్ ఆఫ్ రియల్ నెంబర్స్ అండర్ అడిషన్. అడిషన్లో మనకి ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఏమొస్తుంది? మనకు 0. సో కన్ఫ్యూజన్ లేదు కదా ఇక్కడ. f of x is equal to e dash. ఈ డాష్ అంటే మనకు g డాష్లో ఉన్నటువంటి ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్. మన ప్రాబ్లంలో g డాష్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ రియల్ నెంబర్స్. రియల్ నెంబర్స్లో అండర్ అడిషన్ మనకు ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ 0. కాబట్టి f of x plus iy is equal to 0 తీసుకుంటున్నాం. నౌ అకార్డింగ్ టు ద డెఫినేషన్, x plus iy అంటే మనకి ఎలా డిఫైన్ చేస్తున్నారు? ఇక్కడ x ఓన్లీ రియల్ పార్ట్, x is equal to 0. సో x is equal to 0. x plus iy belongs to kernel f అనుకుంటున్నాం ఇక్కడ మనము. బట్ x is equals to 0. x అనేది ఏమైంది? ఇక్కడ 0 అయింది. సో iy belongs to kernel f. సో iy అనేది మనకు కెర్నెల్లో ఉంటుంది. సో we can define the kernel f as set of all elements of the form iy where y belongs to G. iy form లో ఉంటాయి where y belongs to G. This is the kernel f. So in this way we can find the kernel of f. So in this class, just to revise, we need to remember the definitions for homomorphism, kernel of kernel definition, homomorphism definition, and few properties on homomorphism. Also, we should remember the necessary and sufficient conditions for subgroup and normal subgroup. So by remembering all these important definitions, we can easily prove the theorem and solve the problems. Thank you.